Hello mga kalakbay, Friday na naman po. So bibisitahin namin itong Italian Festival. So bago natin puntahan, kailangan mag-subscribe muna tayo para yung aking susunod na i-upload ay makita ninyo. Okay? So let's go, puntahan na natin itong Italian Festival dito sa Mississauga. Maganda raw ito kasi maraming Italian. Here we go. Maybe you ready? Everyone say, dinosaur. Ayun, ito na. Ang Italian Festival dito sa Mississauga. Wait a second, let me check Ayan, something. may libre pang paliguan dito. I forgot something. Dito sa Mississauga Celebration Square. Ava, I made a mistake. It's okay. Ano kayang Everybody, I need you guys to pinag-usapan sit nila down. dito? Everybody sit down. Not you, Ava. You stand up. You stand up. Everybody else sit down. You guys sit down. Let's see. Everybody cover your eyes. Parang merong pinag-usapan You have dito. to get into a magic place. Ayun, ang aliw. Merong... Cover your eyes. Ayun, balong. Ganda. Oh, ayan. And everybody say these, Matt. Everyone think about rainbows. And May rainbow. Ayan, oh, may libre pang paliguan. Wow, galing. okay, well, let's get set up there. Oh, everybody look! Oh, Whoa! may dinosaur. What happened? Pambata. Ava, are you okay? Yeah. She's okay. Parang may, Listen. may magician dito. Ava is not only our dinosaur, she can also drive the dinosaur school bus. And we're going to go to dinosaur school right now, Ava. Oh, sorry, honey. Okay. I'm going to give you a steering wheel. Here we go. Puntahan natin tong... Got there. You come down here. You watch your step, Ava. You come down here. Okay, you turn this way. I need someone now to be second in the dinosaur school bus. Who would like to be second? We're going to make like a train. You come down here. Come on down. Yan. You put your hands on her shoulders. Go ahead. Italian Festival dito sa Mississauga. All boys and girls. Everybody comes down. We're going to make a big dinosaur school bus. Ating ikutan itong magandang tanawin dito. Ayan. Friday, 5, anong oras na? 7 PM na po. Mukhang maraming nagtitinda rito at saka mayroong mga palaro. Tingnan natin itong magbo-boxing. Good job, good job, good job, good job. Make sure you're taking Ayun. stories and talk to Mississauga Festa. Ano kayang score nito? Let's see. This every for free. Tagal. And let's do this. 781. I'm gonna give away some Good job, good job. kitchen talk. Let's see the other guy. Okay? Everyone, okay. Let's see, one. let's see, let's see. Okay, let's Whoa! another one. This side. Your squad's a big one. We have more. Okay, this side. Okay, let's continue rolling. Ito naman, mga paninda ng mga maraming Italian boutique. Mukhang may nagluluto doon. Cucinate sempre la pasta al dente. Pizza Nova. E la cucinate sempre un po' nel sugo. So Oh. la pasta is going to absorb a little bit more Pre-cooking. sauce. It's going to be more amalgamated flavors that incorporate We'll see that later on. pasta. Meron pang chess. That's the secret. Okay, let's get ready for plating. Noma Coffee. Want to thank you again This guy is from Agane. for having me here. All He's doing it. Ethan Fest, Board of Proctor, Pini. Wow, there's Friends, all of you tonight for Game. watching. Grazie ancora. Grazie mille. Still, the Mississauga is on Ital Fest tomorrow, so I'm not gonna be here, but it's so beautiful to be here. So to celebrate the Italian. Someone is cooking on the stage. Together. So Ayun, may libreng luto. the cibo. Okay, let's plate. Wow, it's televised. So, see the guy? Beautiful.
Let's see this, what they cooking. Italian cannoli. Oh, that's my name. Italian cannoli. Cannoli. Ano naman kaya ito? Wow. Oh, it's ice cream. Ice cream pala yun, ice cream. Tingnan natin. Tingnan natin. Ice cream. E la pianta mi dura per tutta la stagione, a me è durata tutta l'aprile. Allora, andiamo a mettere delle parmigiane. This one naman, pork. Sandwich. Ayun, sandwich. Ito, maganda yun. Lazio, viva l'Italia, rigatoni alla matriciana. Matriciana se alla tomate. Rigatoni. Ang ganda ng plug niya. Frank. Very nice plug. Give it up for Chef Chicago, everybody. I wasn't sure if you were Oh, it's lasagna. He's selling lasagna din. Ayun. So ito mga kabayan, ito, tingnan natin yung You can you see it on the camera? may nagluluto dito. Ayan. It's got this. Luto dito, luto doon, parang kamatis. Isn't that amazing? Look at that. So do we get Ayan, dumadami na yung mga Well, I knew that was the tao question dito. got here first. oh we have no fork. Sorry. I brought it first because I knew that we have to Homemade tiramisu. Ayan, ang homemade na tiramisu. Ayun. So you Ayun. Kinat na yung tiramisu. job, right? Is that it? I think Francesco wants some. Anyone you want to do something? Ito naman. Consul Generale d'Italia magari ci vuole assaggiare il rigatoni alla matriciana. Puro, cake. Oh, sarap nun. Pakita ko sa inyo yung cake dito. Wow! Hindi ko alam kung tunay ito, pero parang decoration lang ito, mga kalakbay. Oh. Dito naman tayo sa karne. Let's see. Let's see. Wow, ito. Ha provato, loro sono più a provare di ciò. Ang sarap talaga pagka may mga nagluluto eh. Sarap i-video. Ayan. Oh. Mamaya, bibili tayo dyan. Wag na hindi. Ayan. Wow. Parang nakita ko na ito nung Latin America Festival. The same guy. Same guy yung nagluluto ng chicken. Ayan. Buti na lang walang music na pinapatugtog. Ayan. Ang sarap ng ating hapunan ngayon. Ayun, lutong-luto na. Sarap. Dito naman pala yung may nagluluto. Inuman pala dito mga kabayan. Ayan, Mississauga Italfest. In short, Italian Festival. Ayun. Okay, let's see. Hanggang hanggang bukas. Friday, Saturday. Ayun. Pagka Italian bumay, parang may wedding. Parang mga wedding, yung kabila naman, mga manonood. Ganyan ang mga Italian. Per programma intanto ho assaggiato un'ottima matriciana e posso garantire che era veramente fatta come si deve, grazie chef Schifano. E questa sera c'è un programma di musica che viene dopo di noi, quindi che vorrebbe essere dedicato Puntahan natin doon sa kabila. ai giovani, ma non solo quelli d'età, paninda. anche quelli di spirito. E io mi riconosco in quest'ultima Mamaya merong categoria, mamaya may quindi, mag-o-opera. eccoci qua. È un programma nuovo perché è la seconda volta che Singing. quindi io sono Ayan, molto contento ang di dami questo mga Italian componente dito. che comunque come diceva Mga kababayan. Stendardo, May napansin ba kayo? Sabihin niya sa akin kung ano yung napansin niyo sa mga Italian. Italian.
Ito, nakita ko sa inyo. I giovani italo-canadesi che speriamo Italian. anche in questo Italian. modo si possano interessare Ganyan magsalita ang mga Italian. Italian. perché effettivamente un bel festival come questo che ormai è alla 12ª edizione, tra l'altro premiato anche quest'anno con Continue moving mga kalakbay para makita niyo yung mga nangyayari dito. Ito naman. Parang may karaoke bar yata din. Tingnan natin. Oh, registration mga kalakbay. 103-5. 103.5. Yan. Baka may gustong kumanta dito. Yan. Dumadami na habang dumidilim. Oh, looks like they're giving away bag. No, it's okay. Are they giving away? Yes. Oh, libre. What about me, man? Thank you, sir. Ayun, may libre tayong bag. 103.5. Para tayo meron lagayan ng gamit. Ayan, oh, 103.5. Libre lang to. Ganyan po dito sa ganyan po dito sa Canada. Pagka nagpo-promote, mayroong libre. Ito yung mga kababayan natin na walang magawa. Walang magawa dito sa Canada. Nahihiya pala, teka. Sorry po. Baka daw makilala. Calcio e per giocare a scopa, poi se ne per tutti mi raccomando, poi c'è nel palazzo da noi c'è Heritage, la storia delle 5 regioni di Lazio, come Salone. Oh, tuloy ang ligaya, tuloy. Dito naman. Ano kaya ito? Reader's Choice Award. Ito naman, family planning. Oh, Mount Sinai Hospital. Ayan, ito. Question and answer. Ito yung mga kababayan natin taga-East. Ayun. Freedom Mobile. O ito, mga panindang halaman. May halaman paninda. Halamang siguro maganda niya na. Oh. Ayun. Bili tayo mamaya. Yan ang halaman. Ayan. Ganyan po dito ang Italian Festival. Siguro mamaya mayroong mga palaro. We got some more special guests coming up. There's Yun. gonna be, oh, there's still a plate here. May special guest daw. Not yet, that's a beautiful plate. The kids destroyed it. Guys, you're supposed to eat the basil at the end. Hello. You know what's funny, Chef? A lot of people, when they make Okay, hanggang dito na lang po ang ating parada. So sana nagustuhan nyo ito. Huwag niyong kalilimutan pong i-share at i-subscribe natin yung channel natin. the flavor, then I started Ang Pinoy Travel. Salamat po.